Hello friends, today we are going to start the topic, the biology. So in biology there are two major subjects, one is botany and one is zoology, and we are going to start with the zoology today, and we are going to start today with the human physiology. So what is human physiology? So as a human we are animal being. So our human body is made up of so many organs and organ systems. So the human physiology is study about the physiological activities of the organs and organ systems of the human being. Okay. So நம்ம உடம்புல இருக்கிற various types of organs and the organ systems ஓட functions related things we are going to study in the topic human physiology. So it mainly deals with three things: the maintenance of homeostasis, living thing, and reproduction. So before we are getting into the details of these three things, I'll ask you one thing: what do you mean by living thing, or what do you mean by human being? So we are a living animal, and what do you mean by living? How we are different from the non-living thing? உயிரோடு இருக்கிற ஒரு human beingக்கும் உயிர் இல்லாத பொருட்களுக்கும் என்ன, what is the major difference? So that is what we are going to study in the topic human physiology. So as I told you, it deals with the maintenance of homeostasis, living thing, and reproduction. இது நம்ம ஒவ்வொன்றா என்னங்கிறத we are going to see it in the details now. So first we are going to start with the homeostasis. So as I told you, we are a human being, we are a living thing. நம்ம உடம்புல இருக்கிற அந்த வேரியஸ் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் இஸ் மெயின்டைனிங் சம்திங். ஸோ மெயின்டைனிங் ஆஃப் த pH, temperature, the water level, mineral level. Okay, so there are so many factors we have to maintain in an optimum level or required level in the body. That maintenance of these three things will be maintained by a process called homeostasis. So ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின்: what is the difference between the living thing and the non-living thing? நமக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்ச டெஃபினிஷன், லிவிங் திங் will survive and grow. உயிரோட இருக்குது, வளருது அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம். பட் உங்களுக்கு தெரியும், பாறை வளரும், ராக் will grow. இதை பற்றி எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ஸோ we cannot define the rock as a living thing. பாறை சைஸில் இன்க்ரீஸ் ஆனால் கூட வருஷ கணக்கு ஆகும்போது it will increases in size, but you cannot say that as a living thing. So how will you define the term living? So it is maintaining something in optimum level and it will survive and grow. So அதை மெயின்டைன் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர், the major process is called the homeostasis. The maintenance of pH, the maintenance of particular temperature, the maintenance of particular water level, the maintenance of particular mineral level in the particular human body in the optimum level. That process is called the homeostasis. So this is a kind of uniqueness provided by the homeostasis, the process to the human body. So as I told you, the physiology deals about the maintenance of the second factor, the living. So what is living? As I told you, it is not just the mere growing, it is a survival. So already in your previous classes you have studied about the various organ system and the human anatomy. So our human body is made up of so many systems, so many organs. For example, our heart, our brain, our eyes, our
nervous system. So what is the role of each and every organs over here? So what is the role of organ of heart? The heart will pump the blood. So what is the role of blood over here? It will carry the oxygen and carbon dioxide by means of exchanging with the help of pigments, so that it will maintain the optimal level of oxygen and carbon dioxide to the tissues. What is the role of brain? It will analyze and memorize the facts and functions of the human body. What is the role of eyes? It will see the visual experience for the particular human body. What is the role of nervous system? It will conduct the signals all over the body, so that it will work as a coordinated fashion. Okay, so like that, there are so many organs and organ systems present in a human body. They are working in a coordinated fashion. So that is the thing we are surviving and living. நம்மகிட்ட நம்ம உடம்புல ஏகப்பட்ட ஆர்கன்ஸ் இருக்கு. லைக் ஹார்ட் இருக்கு, brain, eyes and nervous system and so many other organs. இந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு ஒரு ரோல் இருக்கு. ஒன்னொன்னு ஒரு ஆர்கனோட சேர்த்து there are so many functions there in a coordinated fashion. ஒன்னொன்னு இன்னொரு ஃபங்க்ஷனோட கோஆர்டினேட் பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், heart cannot function without the help of brain. brain இருந்து எந்த இன்ஃபர்மேஷனோ எந்த சிக்னலோ வரலனா heart cannot function. It will stop working and it will not work. Like that, brain need complete supply of oxygen. That will be supplied by the pump, that is heart over here. Heart எப்படி வேலை செய்யணும், brain எப்படி வேலை செய்யணும்ன்ற information should be passed in between the organs by means of the nervous system. எப்படி வேலை செய்யணும், எந்த டைம்ல வேலை செய்யணும், எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும்ன்ற information will be coordinated by the visual experience by means of eyes. நம்ம கண்ணு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம உடம்பு it is going to react to the some situations. ஓகேவா? So as I told you, all the organs are interdependent. ஒரு ஆர்கனை டிபெண்ட் பண்ணி இன்னொரு ஆர்கன் இருக்கு. ஒரு ஆர்கனை பேஸ் பண்ணி தான் இன்னொரு ஆர்கன் going to work in the particular process. So this type of coordinated functions is called the process living. And the third major factor of the physiology, the maintenance of the reproduction. So as I told you, we are a human being, we are animal. So the major purpose, one of the major purpose of the human as an animal over here in the world is the reproduction. The production of the further generation for the future reference. So reproduction over here in the human physiology, reproduction means the production of sex cells. Okay, what do you mean by sex cells, pa? So it contains the information for the further generation from the past generation. It carries the message from the one generation to the next generation by means of sex cells. So as I told you, we are in the topic human physiology. It deals about the maintenance of three factors. The first one is homeostasis, the second one is living, the third one is reproduction. Okay, homeostasis is the maintenance of all the factors, environmental factors, pH, temperature and other things in optimum level, so that we can survive and live in the particular world as a animal being. Living means we are made up of so many organs and organ systems. Each and every organ and organ systems is coordinated with each other, so that it functions as a living cell, living thing or living animal. The third major maintenance is the production of reproductive or sex cells, so that we can carry the information to the next generation as a human being. So this is what we are going to see in the human physiology as a topic. This is one of the major topic. உங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த 7 யூனிட்ல this is the biggest unit of your syllabus. So we are going to take some time to explain each and everything under the heading of the human physiology. So in your syllabus under the heading of human physiology, there are 10 subtopics coming. I'll tell the subtopics.
nutrition, digestion, reproductive system, excretory system, bones and joints, muscles, receptor system, circulatory system, and brain. Okay, so we are going to see the topics one by one, and we are going to start with the nutrition. So what is nutrition? So it is about நம்ம நிறைய சாப்பிடுறோம், நம்ம சாப்பாடு நம்ம உடம்புல போகுது, அது என்னென்ன மாதிரியான மாலிகூல்ஸ் கொண்டிருக்குது, அந்த மாலிகூல்ஸோட ரோல் என்ன, அதில் what are the types of molecules we are going to see in the topic nutrition. So what is digestion ba? So it is the following topic from the nutrition. நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு வாய் வழியா உள்ள போகுது. What are the parts comprises of the digestive system? ஒரு பார்ட்லயும் என்னென்ன மாதிரியான ப்ராசஸ் நடக்குது, அதுல இருந்து எப்படி நம்ம we are going to produce the energy as a animal being. We are going to see in the topic digestion. Reproductive system, as I told you, we are going to produce the reproductive cells or sex cells. From the sex cells, how we are going to produce the new generation for the future reference. So excretory system, it is talking about the excretion or waste from the human body. Adula there are so many organs involved, adha nama detailed ah nama paaka porom. So bones and joints, as I told you, it is a kind of organs. நம்ம உடம்புல எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் போன்ஸ் இருக்கு, அதில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஜாயின்ஸ் இருக்கு, அதில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு, அதில் என்னென்ன மாதிரியான டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு, அந்த டிஃபெக்ட்ஸ்னால என்ன டிசீஸ் வரும், அதை நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸில் என்ன மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணால் how can we survive as a human being, இந்த மாதிரியான டீடைல்ஸ் we are going to see in the bones and joints. The same thing, the muscles, என்ன மாதிரியான ப்ரோட்டீன்ஸ் will or what kind of cells will make up the muscles, அதில் என்ன மாதிரியான டிஃபெக்ட்ஸ் or என்ன மாதிரியான டிசீசஸ் வரும், என்ன மாதிரியான precautionary methods நம்ம எடுத்துக்கலாம், இல்லை எந்த மாதிரியான லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் பண்ணினா we can avoid the muscle problemsங்கிறத the details எல்லாமே நம்ம muscles டாபிக்ல பார்க்க போகிறோம். The receptors, there are so many receptors in the human body like eyes, skin, there are so many receptor systems over here. அந்த ரிசெப்டார்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, அதோட மாடல் என்ன, அதனால என்னென்ன மாதிரியான யூசஸ், அதை நம்ம எப்படி ஃபர்தராக மெயின்டைன் பண்ணி பாதுகாக்கலாங்கிறத we are going to see it in the circulatory system. As I told you, the major circulatory system in the human body, the complete circulatory, only the complete circulatory system, the blood circulatory system. What are the components of the circulatory system, அதில் என்னென்ன மாதிரியான fluids இருக்கு, என்னென்ன மாதிரியான cells, how can we define the cells, what are the roles, அதில் என்னென்ன மாதிரியான defects, how can we avoid the particular defects. So the finally the central nervous system or the brain. So what are the components of brain, how it works, and what are the defects, and how can we avoid the diseases. And today we are going to start with the nutrition. So what is nutrition? So we are a animal being. நம்ம சொன்ன மாதிரி ஹியூமன் இஸ் அ அனிமல். நாம் கண்டிப்பாக சாப்பிடணும், சாப்பிட்டா தான் உயிர் வாழ முடியும். டு சர்வைவ் we need a food. So nutrition is dealing with the topic food. So என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஃபுட் நம்ம எடுத்துக்கலாம், நம்ம எடுக்கிற ஃபுட்டில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் இருக்குது, அந்த மாலிகூல்ஸோட ரோல் என்ன, அதோட டைப்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ், அதில் இருக்கிற டிஃபெக்ட்ஸ், how can we avoid the particular defects. So nutrition is talking about the food. There are so many processes involved over here. The process over here is, the first one starts with ingestion, digestion, absorption, and assimilation. So நீங்கள் whatever may be the food,
நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறீங்க, அதை எடுக்கிறீங்க, வாயில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணுறீங்க. ஓகேவா? கிரைண்ட் பண்ணி தான் உள்ள we are ingesting into the digestive system. So our food process starts from the first step called ingestion. நம்ம எடுக்கிற சாப்பாடு வாயில போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி we are putting it into the digestive tract. So the first thing is the ingestion or உடம்புக்குள்ள the digestive tract குள்ள அனுப்புற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு called ingestion. The second thing, the digestion. நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் there are so many different types of molecules. proteins இருக்கலாம், carbohydrates இருக்கலாம், ஆயில் இருக்கலாம், fat, lipids, there are so many things available. அது எல்லாத்தையும் வேற வேற மாதிரி we have to process within our stomach and the remaining digestive system. ஸோ அதை எப்படி நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி அதை சின்ன சின்ன மாலிகூல்ஸை பிரேக் டவுன் பண்ணி எடுக்கிறோங்கிற அந்த ப்ராசஸ் happens in the second step called the digestion. ஸோ சின்ன சின்ன மாலிகூல், அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிகூல் சின்ன சின்ன மாலிகூலை பிரேக் டவுன் பண்ணியாச்சு. பிரேக் டவுன் பண்ண மாலிகூல்ஸ் உடம்புல இருக்கிற மற்ற பார்ட்ஸ்க்கு ரீச் ஆகும். பிகாஸ் நம்ம சாப்பிட்றது டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்டில் தான் இப்போ ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. தெர் ஆர் சோ மெனி அதர் செல்ஸ் அண்ட் பார்ட்ஸ் ஓவர் ஹியர். மற்ற எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் நம்மளோட சாப்பிட்ட எனர்ஜி எல்லாமே ரீச் ஆகும். ஸோ அது வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் த தேர்ட் ஸ்டெப், த அப்சார்ப்ஷன். நீங்கள் பிரேக் டவுன் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன மாலிகூல்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணப்படுது, உன்னோட டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட்லேருந்து அப்சர்வ் பண்ணப்படுது. தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் தி தேர்ட் ஸ்டெப், the absorption. The fourth thing, the assimilation. So நாம சாப்பிட்ற 100% சாப்பாடும் உடம்புல அப்சர்வ் பண்ணப்படுறது இல்லை. அதில் ஒரு போர்ஷன் தான் நம்ம உடம்புல அப்சர்வ் பண்ணி எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த ஃபைனலாக அந்த அப்சர்வ் ஆகி உள்ள கன்வெர்ட் ஆகிற அந்த போர்ஷன்ஸ் மட்டும் கால் the assimilated portion. ஓகேவா? ஸோ ஐ கம்ப்ரைசஸ் இட் பா. We are in the topic, the nutrition. So what is nutrition pa? Nutrition is study about the food we are going to take, how we are going to process the food, and what are the molecules available in the food we are going to eat. So there are so many processes involved in the processing of the food. The first step is ingestion, the second step is digestion, then absorption and assimilation. What is ingestion pa? We are taking the food, we are grinding the food, and we are engulfing the food particles as a grinded material into the digestive tract. That is called ingestion. உள்ள எடுத்துக்கிற அந்த ஸ்டெப்புக்கு பேரு ingestion. The second step is the digestion. So உள்ள grind பண்ணி எடுத்தா கூட it is in a molecular state. macromolecular stageல இருக்கிறத சின்ன 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 ஃப்ராக்மெண்டா நம்ம சின்ன சின்ன மாலிகுலா பிரேக் டவுன் பண்ணி அதை இன்னுமே ஈஸியா பாடி அப்சர்வ் பண்ணிக்கிற மாதிரி மாத்திர அந்த ஸ்டெப்புக்கு பேரு டைஜஷன். ஸோ அந்த கன்வெர்டட் மாலிகூல்ஸை பாடி அப்சர்வ் பண்ணுற அந்த தேர்ட் ஸ்டெப்புக்கு பேர் அப்சார்ப்ஷன். அதில் எவ்வளோ போர்ஷன் நம்ம உடம்பு யூஸ் பண்ணி எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அந்த ஏரியாஸ்க்கு பேர் த அசிமிலேஷன். அண்ட் வி ஆர் கோன் சி த டீடைல்ஸ் ஆஃப் த நியூட்ரிஷன் நவ். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு இஸ் மேடப் ஆஃப் சோ மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ். ஒரு டைப் ஆஃப் மாலிகூலுக்கும் ஒரு டைப் ஆஃப் ரோல் இருக்குது. ஒரு டைப் ஆஃப் மாலிகூல் இஸ் மேடப் ஆஃப் different kinds of composition of or the combination of the atoms and molecules. The major types என்னங்கறத I will see. Whatever may be the food, a food is made up of organic and inorganic matter or inorganic molecule. So what is organic molecule? The molecule which contains the carbon or carbon compounds are called organic molecule or organic compounds. Inorganic means any other molecule which does not contain the carbon or carbon groups. So whatever may be the food you are going to take, it contains only either it is made up of organic or the combination of organic or inorganic matters. So we can divide the food materials into some types. It may be carbohydrates, proteins, lipids, minerals, water and vitamins. So these are the major components of food we are going to eat. நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் கண்டிப்பாக இந்த காம்போனன்ட்ஸ் தான் கண்டிப்பாக இருக்க போகுது அல்லது கண்டிப்பாக இருக்கும்.
It should be contains the carbohydrates, proteins, lipids, minerals, vitamins and water. இது கண்டிப்பா இந்த காம்போனன்ட்ஸ் தான் இருக்க போகுது. இல்ல இந்த காம்போனன்ட்ஸ் தான் இருக்குது. ஒரு காம்போனன்ட்க்கு ஒரு பர்టిక్యులர் ரோல் இருக்கு. கார்போஹைட்ரேட்க்கு ஒரு பர்టిక్యులர் ரோல் இருக்கு, புரோட்டீன்ஸ்க்கு ஒரு பர்టిక్యులர் ரோல் இருக்கு, லிப்பிட்ஸ் ஒரு பர்టిక్యులர் ரோல். அந்த மாதிரி ஒரு காம்போனன்ட்க்கு ஒரு பர்టిక్యులர் ரோல் இருக்கு. We are going to see the details of each and every component of the particular food. So we are on the topic nutrition. Nutrition is study about the food we are taking. நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடை பற்றி படிக்கிறதா the nutrition. அதில் there are so many types of food available: carbohydrates, lipids, proteins, mineral, water and vitamins. And now we are going to see the details of the carbohydrates. So what is carbohydrate? நாம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் கார்போஹைட்ரேட்டில் என்னென்ன கார்போஹைட்ரேட்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்ருக்கிறீங்க, இல்லை நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் எது கார்போஹைட்ரேட்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? ஸோ நம்ம ரெகுலராக சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தா மோஸ்ட் போர்ஷன் ஆஃப் த ஃபுட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட். அது ஒரு உருளைக்கிழங்காக இருக்கலாம், இல்லை அது ஒரு நம்ம சாப்பிட்ற ரைஸாக இருக்கலாம். ஸோ வாட் எவர் மேபி த திங், நம்ம பார்க்குற அந்த ஸ்டார்ச்சி மெட்டீரியல் எல்லாமே, இந்த கொலாய்டெல்லாம் ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம சாப்பிட்ற எல்லாமே இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் carbohydrates. So what is carbohydrate? The name suggests, as I told you, it is a kind of organic material or organic molecule. It's a carbon containing molecule. It is made up of three major elements. It is made up of carbon, hydrogen and oxygen. So whatever may be the carbohydrate, it is a combination of carbon, hydrogen and oxygen in the ratio of 1:2:1. Okay, it should be in a formula like this. Okay, so what are carbohydrates? I will tell you. There is a definition over here in your book. Carbohydrates are polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones. So carbohydrates are made up of carbon, hydrogen and oxygen. Over here you can see the definition. Poly means many, hydroxy means made up of hydrogen and oxygen. The group may be the aldehyde group or may be the ketone group. So that we can define what is carbohydrate part. It is a polyhydroxy aldehyde or it may be a polyhydroxy ketone. So whatever may be the group, it may be aldehyde or it may be a ketone, whatever may be the group, any carbohydrate is made up of combination of carbon, hydrogen, oxygen in the ratio of 1:2:1. So we can simply say the formula by means of CHO multiplied by N. I'll tell the carbohydrate types with the example. So carbohydrate is one of the major group of molecule present all over the world and it is one of the major component of a food for any type of animal. So carbohydrate yaar synthesize பண்றாங்கப்பா? We cannot synthesize the carbohydrate. We are fully depends on the plant sources. So நாம சாப்பிட்ற எல்லாமே from the plant sources. ஒன்று நம்ம அனிமல் அடித்து சாப்பிட்றோம், இல்லைன்னா plant sources ஏதாவது ஒரு போர்ஷன், அது அதோட ஸ்டெம்மாக இருக்கலாம், அதோட லீவ்ஸாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா பழமோ காயோ எதுவாக இருந்தாலும் we are taking up from the plants or animal source. நம்ம உடம்பு எதையும் சிந்தசைஸ் பண்ணுறதில்ல, ஏற்கனவே சிந்தசைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஆர்கானிக் மாலிகுலை we are harvesting and eating. ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ப்ராடக்ட் பிளான்ட் சோர்சஸ்லேருந்து கிடைக்கிறது நமக்கு carbohydrates. There are so many carbohydrates naturally available in the nature. Okay, we can broadly divide the carbohydrates into monosaccharides, disaccharides and polysaccharides. So as I told you, we are dividing the or we are classifying the carbohydrates based on their number of sugars. So what do you mean by mono, what do you mean by di and what do you mean by poly? Mono refers to 1 and di refers to 2 and poly refers to many. Okay, so the monosaccharide means
the particular carbohydrate contains single sugar or single type of organic molecule. Disaccharide means the particular sugar or the particular carbohydrate is made up of two sugars and a combination of two single molecules. The polysaccharide means it is made up of so many monomers or so many number of single monomers of the particular sugar. We will see the types one by one. So the first type of the carbohydrate is the monosaccharide. As I told you, it is made up of single organic molecule or it is made up of single sugar. So the mono refers to one or single. So based on a number of carbon we can divide the particular single sugar or simple sugar or monosaccharide into some types based on a number of carbon. As I told you, whatever may be the carbohydrate we can use the formula CHO to the power of N. So there are so many types over here. I will tell you the major types: triose, pentose and hexoses. So what may be the triosis? The tri means 3. That means the particular monosaccharide contains 3 carbons. What do you mean by pentosis? Pentagon. Pent refers to 5. So the particular sugar contains 5 carbons. What do you mean by hexosis? Hexagon. Hex refers to number 6. So the particular carbohydrate contains 6 carbon. I will repeat here in the topic carbohydrates. There are 3 types of carbohydrates: monosaccharides, disaccharides and polysaccharides. Monosaccharide refers to it is made up of single sugar or simple sugar or single organic molecule. ஒரே ஒரு சுகர் மட்டும் தான் இருக்கும் அதுல. அப்படி இருந்துச்சுனா that is belongs to the group monosaccharides. Monosaccharideல there are so many types. எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம அதை கிளாசிஃபை பண்றோம்? ஒரு சுகர்லயும் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் கார்பன்ஸ் இருக்குங்கிறத பொறுத்து we are classifying into so many types. அதுல நிறைய டைப் இருக்கு. அதுல மேஜர் டைப்ஸ் மட்டும் நான் எழுதி இருக்கிறேன்: triose, pentose and hexose. Tri means 3, 3. So triose refers to the particular carbon, the particular monosaccharide contains 3 carbons. நீங்க ஏற்கனவே மெட்டபாலிசம்ல படிச்சிருப்பீங்க இந்த சுகர் glyceraldehyde. ஸோ ஒரு கிளைகாலிட்டிக் பாத்வேல படிச்சிருப்பீங்க. கிளைகாலிசிஸில் ஒரு சுகர் மாலிகுல் உள்ள போது அந்த மாலிகுல் சின்ன சின்னதாக பிரேக் டவுன் ஆகுது. அதில் இன்டர்மீடியட்டாக ஒரு ப்ராடக்ட் வரும், அதுக்கு பேர் தான் glyceraldehyde. ஓகே, ஸோ glyceraldehyde இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் triose. இட் கண்டெய்ன்ஸ் only 3 carbons. 3 carbon sugar. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் glyceraldehyde. glyceraldehyde ரோல் என்ன? இட் பார்ட்டிசிபேட்ஸ் இன் த glycolysis, the metabolism of glucose or the conversion of energy of glucose into energy. So glucose energy convert பண்ற அந்த மெட்டபாலிசம்ல ஒரு இன்டர்மீடியட், அதுக்கு நடுவுல வர ஒரு ப்ராசஸ்ல இன்வால்வ் ஆகுற அந்த சுகர் glyceraldehyde. அது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்குது? 3 carbon sugar. So the second type we have seen the pentoses. I told you pent na 5. Okay, so 5 carbon இருக்கிற சுகர்ஸ் எல்லாமே called pentoses. அதுக்கு ரெண்டு மேஜர் எக்ஸாம்பிள் ribose and deoxyribose. The name கேட்டாலே தெரியும் இதோட பர்టిక్యులர் ரோல் என்னன்னா. ribose and deoxyribose, அதோட மேஜர் ரோல், it is a major component of DNA and RNA. DNA refers to deoxyribonucleic acid. So DNA நம்மளோட நியூக்ளிக் ஆசிட்ல one of the major type. So deoxyriboseங்கற சுகர் எங்க இருக்குது? DNA ல அது ஒரு மேஜர் போர்ஷன். Ribose means is a kind of pentose. Ribose ஓட மேஜர் ரோல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ribonucleic acid. RNA ல அதுதான் one of the major sugar. So pentosis னா என்ன? Pentosis is a 5 carbon sugar. அதுல there are two major examples, ribose and deoxyribose. Ribose is a major component of RNA and deoxyribose is a major component of DNA. And the third major type, hexoses. Hexo means 6. So hexoses means it contains 6 carbons in the particular single sugar structure. ஒரு சுகர்ல 6 கார்பன் இருந்துச்சுன்னா அந்த சுகர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பேரு hexoses. நமக்கு ஈஸியா தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள் குளுக்கோஸ்,
ஃப்ரக்டோஸ். இது ரெண்டுலையும் கண்டிப்பா 6 கார்பன் இருக்குது. ஸோ நாம சாப்பிட்ற அந்த மேஜர் ஃபுட், நம்ம கன்சியூம் பண்ற அந்த ஃபுட் எல்லாமே கண்டெய்ன்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். அந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாமே நார்மலா இட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹெக்ஸோசஸ். அது ஸ்டார்ச்சா இருக்கலாம், செல்லுலோஸா இருக்கலாம், கைட்டினா இருக்கலாம், வாட் எவர் மே பி த polysaccharides. It made up of the simple sugars. The simple sugar is made up of 6 carbons. 6 கார்பன் இருக்கிற சுகர் தான் நாம சாப்பிடுற எல்லா சாப்பாட்டுல இருக்கிற நார்மல் carbohydrate. I will summarize the monosaccharides. We are in the topic monosaccharide. Monosaccharide is a simplest form of the sugar. It is a single sugar or single organic molecule of sugar. As I told you, it is made up of carbon, hydrogen and oxygen. Based on a number of carbon we can classify the monosaccharide into so many types. அது ட்ரையோஸ் மட்டும் இல்லை, அது டையோஸ்னு ஒன்று 2 கார்பனாக இருக்கலாம், இல்லை ஹெப்டலோஸ்னு இருக்குது 7 கார்பனாக இருக்கலாம், 8 கார்பனாக இருக்கலாம். பட் தெர் ஆர் ஒன்லி 3 மேஜர் டைப்ஸ். அது ட்ரையோஸ், பென்டோஸ் அண்ட் ஹெக்ஸோசஸ். ட்ரையோஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 3 கார்பன்ஸ். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கிளிசரால்டிகேட். கிளிசரால்டிகேட்டோட நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இட் பார்ட்டிசிபேட்ஸ் இன் த மெட்டபாலிசம். கிளைகாலிசிஸ் நடக்கும்போது அதில் இன்டர்மீடியரி ரோல் பிளே பண்ணுற மேஜர் சுகர் வந்து கிளிசரால்டிகேட். பென்டோசஸ் இட் கண்டெய்ன்ஸ் 5 கார்பன்ஸ். 5 கார்பன் இருக்கிற பென்டோஸ் there are 2 major example, ribose and deoxyribose. Ribose is a major component of ribonucleic acid or RNA. Deoxyribose is a major component of DNA or deoxyribonucleic acid. The other and the final major type, hexoses. Hexo means 6 carbon containing the sugars are called hexoses. நமக்கு தெரிஞ்ச காமன் எக்ஸாம்பிள் குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸ். நாம பிளான்ட் சோர்சஸ்ல இருந்து எடுத்து ஃபுட்டா யூஸ் பண்ற எல்லா கார்போஹைட்ரேட்டும் நார்மலி மேட் அப் ஆஃப் ஹெக்ஸோசஸ். தேர் ஆர் சம் எக்ஸெப்ஷன்ஸ். அது நம்ம என்னங்கிறத டீடைல்டா அப்புறம் பார்க்கலாம்.